toyingira. Lizi. Toto agaza. Ukubo. Neyanza nnyo omwaganyo ogumpeereddwa Oweekitiibwa Omulamuzi kooti eno nagyeyambulira essaati n'enjijjamu n'embalaga embeera gye ndimu nga si nnungi. My Lordship, I'm so thankful for this opportunity. When I came to this court, I was able to show by removal of my shirt the torture that I got during the arrest. My stomach is swelling. Era singa kooti eno ekkiriza n'olubutono n'endubikkola mu lulaba mulabira ddala nga embeera gye ndimu si nnungi. Oweekitiibwa Omulamuzi, bwe baali tebannankwata nali nfuna obujjanjabi okuva mu Nairobi Hospital. Nali sinnakwatibwa Oweekitiibwa Omulamuzi, nali nga nfuna obujjanjabi. Translate in English. Nali nfuna obujjanjabi okuva mu Nairobi Hospital nga obujjanjabi obwo bwa kibumba because I have liver problem. I have wounds. My Lord, he says that before he was arrested, he used to travel to Nairobi for medication, and ever since he was arrested, he has not got a chance to go for any checkups. Nina obulwadde bw'ekibumba prison bwetasobola kubeera nga enzijanjaba kubanga ebyobujjanjabi wano mu Uganda ddala malwaliro ga gavumenti si birungi. He says that he has a liver problem that requires an urgent attention, which the prisons and maybe government hospitals in Uganda cannot offer. Oweekitiibwa Omulamuzi, kye tusaba leero order ey'okutwala mu advanced adequate medical facility ogiteeke mu buwandiike osanga prison lwene giteekamu amaanyi ne batwala mu ddwaliro. My Lord, I request for an order for the prisons department to ensure In writing. an order in writing, requesting the prison department to let us go for medication. Mu malwaliro nga Mulago oba Lubaga oba Mengo kubanga ogegayina advanced specialized hospitals like Mulago and Lubaga and others that are. Kyengenda okusembyayo Oweekitiibwa Omulamuzi, nsaba singa kooti eno ebadde esobola olwaire badde tuyimbula n'otuyimbula kubanga batukwata n'abo nga batugamba bye batulumiriza naye bonna bwe bayimiridde okwogera bagamba nti nabo tebamanyi lwaki babakwata. Kitegeeza ffe twakwatibwa ku bwereere. Lastly, my Lord, I'm informing the court that you should have been released on bail because even the co-accused have nothing to answer. They all say that they are falsely accused. N'ekirala Oweekitiibwa Omulamuzi, mbadde nsaba era kooti eno eyise order state Birivumbika akwatibwe avunaanibwe omusango gw'okubeera ng'abuzaabuza kooti buli bamusaba obujulizi n'akuba amakoona ne yeetooloola. Nsaba Oweekitiibwa Omulamuzi mu buyinza bwo oyise order omwami oyo akwatibwe olw'okubeera nga tubonaabonedde mu kkomera olw'okubeera ye. My Lord, I request that the mentioned council State Birivumbika that he should be arrested because abadde abuzaabuza buli bamusaba obujulizi abuzaabuza nga tuli mu kkomera tubonaabona. Enough evidence concerning the matter, he's always giving excuses day and night, every now and then. So his request is that he can be arrested. Neyanza nnyo Oweekitiibwa Omulamuzi. He's so thankful for the opportunity. Okay, so Nyomsa obumpeereddwa okusobola okwogerako mu maaso ga kooti ezeewo ebiragiro Oweekitiibwa Omulamuzi. My Lord, I'm so thankful for this opportunity. Eri obulamu bwaffe naye nga ebiteekebwa mu nkola. The court has received several concerns about their health conditions, but nothing has been done. Has issued orders on that matter.
Kooti ejulirwamu emabegakaawo yalagira ab'ebyamakomera okubeera nga buli lunaku 7 batwala mu ddwaliro e Mulago. The Court of Appeal made a request that every after 7 days, an order that every after 7 days they should be taken to Mulago for medical checkups. Naye ekyo tekikolebwanga Oweekitiibwa Omulamuzi. But that one has not been happening. Tusigala nga tuli balwadde. We continue to be in bad condition. N'ekirala eri eggwanga Uganda. And this is going to Uganda. Tife bataddewo omusingo, tetulina musango, tuwayirizibwa mu misango gye tutamanyi, era kyova olaba nga state agenda maaso n'okubeera nga buli kaseera akuba amakoona lulwamusaba obujulizi obutulumika. We trust that we are being accused falsely, but we did nothing. It is just that the state continues to implicate us on matters that we don't understand. Bufuzi abaagala abantu era abantu mwe tujja obululu era ne tubakulembera bulungi kati kino ndi mu kisanja kyakulu. We are politicians who represent people, and that is the work we do. By'ebyomulamuzi Oweekitiibwa. That is all I have. We've seen the state has been playing hide and seek in this case. So we wanted it to be clear on court record that when they came back on the 11th of August 2022, we should know the actual documents that they are going to present to court and what exactly they are going to bring on table. Because as you can see, the legislators have suffered at the hands of the state. So basically that's our request, and we hope that they can bring the substance of the evidence so that this matter can be expedited, because our clients are entitled to a free, fair and speedy trial. Okay. Tukirabye nti omuwabi wa gavumenti alinga atadde okuzannya obuzannyo mu musango guno nga taleeta abujulizi bwennyini obulina okulumika ababaka oluvannyuma lw'okuba nti ategeeza kkooti nti aba yeeteeseteese bulungi oba ttiimu ye yeeteeseteese bulungi. N'olwekyo olunaku olwaleero tubadde twagala kibeere clear nti nga 11 ogw'omunana bwe bakomawo mu kkooti kiki kye batuleetera era kiki kye batagenda kuleeta, kubanga tukooye okubeera nga tuzannyisibwa obuzannyo, tukooye okuba nti ababaka bali mu kkomera nga tewali kitambula. N'olwekyo twagala okubeera nga tulwanirira amazima n'obwenkanya, kubanga ffenna tuli baweereza b'abantu ate tulwanirira eddembe ly'obuntu. Supposed to proceed with the pre-trial proceedings, or rather the pre-trial process, but unfortunately we got the partial disclosure, what they call partial disclosure, yesterday very late, and it was inadequate because there are just a few things they shared with one of our lawyers, just post-mortem report, medical examination report, and of course the site sketch, scene of crime. That is all, which do not go to the gist of the matter. The real evidence we wanted is yet to be shared with us, and that's why now they have requested for more time, that by 8th they put in an application to see the witnesses who need to be protected and those who shouldn't be protected. And we reluctantly accepted that, considered to that, and said, okay, fine, 8th will also come, let's wait. Of course, you know what our clients are going through. They're on remand. They have not been tried for close to a year now since they were arrested, and we want an expeditious trial. That's why we are insisting the disclosure should be made as soon as practicable. It should be, the process should be expedited, and that's why we ask for stringent timelines. And we are glad the judge accepted and said by 8th they should file, and by 11th we should be here, and the process should be concluded not later than 18th. We hope they will abide by those strict and stringent timelines that have been given in the interest of justice. And again, as I conclude and allow my colleagues to come in, you've had some revelations which have been made here, which are quite interesting. The kind of evidence and testimonies coming out From co-accused. Just a minute. We've had the testimonies from the co-accused persons regarding what they went through, the tortures, the kind of
torture they were subjected to in form of, so many things that were done to them as they were trying to extract confessions from them and also to implicate our clients, that is the Honorable Ssegirinya and the Honorable Ssewanyana. They wanted that kind of accomplice evidence. We call it accomplice evidence, so that they pin them, they implicate them in these murders. But we are glad that the truth is coming out. These people have spoken out to their mind and they gave damning revelations that indeed they were tortured, they were subject to that kind of inhuman treatment for purposes of extracting evidence, which is actually not allowed under the Anti-Torture Act. And we hope and pray, let me put it different actually, at some stage we shall seek for the indulgence of God to ensure that those who subjected them to this kind of mistreatment and torture and whatnot, they are brought to book. Because under the anti-torture law of 2012, those heinous crimes cannot go unatoned for. There should be individuals to be held accountable for whatever they did for purposes of extracting evidence. And we shall have to deal with that because it reveals quite a lot. We need to deal with that at some stage. But in a way, it brings in a new dimension to the matter because you can clearly see what the state has been doing to get our clients implicated and also for purposes of extracting extrajudicial statements or evidence from them, pinning our clients. And of course, again, the kind of torture we condemn it, objected to those co-accused, because it's really unacceptable, it's despicable, it's abominable. Yeah. Thank you. And suspect the reason they don't want to disclose evidence. That could be the reason. If we indeed they had that concrete evidence, which they have been gathering for over a year now, we wouldn't be going into this kind of melodrama where they are being pushed here and there. Please disclose evidence, please disclose evidence. They shouldn't be hide and seek games. They should be putting it on table. So now it's coming out clearly why they are not ready to disclose. It could be that reason that they extracted it by force, through torture, through coercion. Yeah. Bano kumaliriza pre-trial, jebaita pre-trial process, okulaba obujulizi state bwerina bwegenda okuleeta. Naye era tukyali mu almost wetwatandikira kubanga olunaku lwajjo bagezezaako okutuleeterako ebintu bye baleese babiwadde omu ku ffe naye nga buntu butono bwe buti. Actually mubiwulidde bagambye baleese medical examination reports ezaakolebwa ku bafu, post-mortem reports, n'ekirala nti scene of crime buno bwe bagenda bu sketch map bwe bakola ku scene of crime. Naye tebagenze ku kyenyusi kya evidence gye twetaaga erumika abantu baffe nti ddala be bakola ekintu ky'okutta abantu abo. Evidence eyo tukyajagala era tugiremeddeko kubanga ogenda kubeera mwaka mulamba nga obujulizi obwo babukuŋŋaanya nga bwe bagamba bwali badde buli redde bwali badde buli ku mmeeza. Naye katulinde ekinaabeerawo kubanga bagambye nga 8 bajja kuteeka mu application, balina ba witness bagambye baagala okuprotectinga be bataagala kulaga mu bantu. N'ekirala ate koti ebalagidde bateekemu applications abo obutasukanga 8 bagituwe bajulisi be baagala okuprotectinga bataagala identity yaabwe emanyibwe n'abaki be bataagala kubeera protected. Kati ebyo katubirinde bikolebwe then tukomewo wano nga 11 katusubire bwe tunaddira nga buli kimu kiriredde kuba abantu baffe bakandaaliridde nnyo mu kkomera ate nga balwadde nga bwe muwulidde. Ate n'ekirala ekivuddeyo kirimu kireeseewo ekipya mu musango guno ate nga kijja ebyewungula kireeta ebyewungula kyekintu kivuddeyo mu bako-accused oba bano be babavunaana nabo banyonyodde bulungi bye babayisaamu era muwulidde omu n'agamba yakubibwa era nga baga nti baabakuba balumirize nti Ssewanyana ne Ssegirinya be baabatuma era be baabagulirira ne babatwala paka mu barracks e Kasajjagirwa. Omwanyonyodde ntakyasobola na kumala ddakiika 15 nga tagenze mmanju ku kye baamutuusaako olw'okuba kati embeera gy'alimu takyasobola kwebeezaawo kweyamba nga ye ng'omuntu
so olabanga byewuniikiriza omuntu omukuba okutuuka ku point nti buli ddakiika 15 alina okuba nga agenda emmanju kiba kyabulabe nnyo. Omulala agambye nsobola okubabikulira akabina wano buli kimu ne mulaba embeera gye ndimu. So ebikolwa ebyo bikulaga nti obujulizi bagezaako okubunoonya kifuba naye bali ne bagaana. Kati embeera eyo tusuubira nti ye baleetedde n'okuba nga obujulizi kati tebabulina ng'era tubusaba mubuleete nga tebabuleeta, mubuleete nga tebabuleeta. Naye katusuubire nti katutuuka ku ntiko yaakyo kubanga nga 8 nazo teziri wala tujja zigumiikiriza kuba bakira nti bafeera tubagumiza bazigumiikirize. Teziri wala 8 ne 11 teziri wala nazo tusuubira zijja kutuuka. Katusuubire tebashifting goal post ate bagambe nti ne ku mulundi guno ate ensonga eno obeeri bajje nga bagyekwasa. Naye n'ekirala tuvumirwa ebikola ebyo era nga tulowooza nti tujja na kusaba kkooti abantu abali emabega w'ebikolwa ebyo ebyokutulugunya abo abasibe nti balumirize bakira nti baffe Ssewanyana ne Ssegirinya nti be bakikola abantu abo bakangavvulwe. Tulina amateeka ga natocha okutokyalinga omuntu ng'omuggyako obujulizi anti-torture act eya 2000 ekirambika bulungi nnyo nti omuntu oyo akikola avunaanibwa nga ye ng'omuntu nga tetunnagenda na ku state. So abantu abo tujja kusaba disclosure bamanyikibwe ani naani abakikola then bakangavvulwe.